Siemaneczko, tu wasz host Max nie umie grać. W kolejnym odcinku The First Tree. Dla czystej zabawy trzeba oczywiście skończyć tą grę, bo podobno jest krótka i chcę zobaczyć, czy jest krótka. I kontynuujemy oczywiście nową grę, kontynuujemy po prostu grę. Pamiętajmy, zatrzymaliśmy się chyba... To będzie dziwne miejsce. O! To lecimy. Jakieś gwiazdy... Dwie. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Zaczynamy zabawę. You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse. And at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling. The wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly, and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns in this, but it always leads to the same thing. What's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel.
and I'm glad you're part of mine. Upsi. Aha, i to była jej historia życia. Jak też miała trudno. Kto nie miał trudno, każdy miał trudno. Nie ma życia pięknego, usłanego różami. Każdy ma trudno. Myślę, że ta refleksja jest idealna do tego, co teraz widzę. Życie jest jak rzeka. Czasem płynie, czasem nie. Ale to był dziwny wywód. Lecimy dalej. Wcale się nie wzruszyłem. Ja po prostu... Leci mi to z oczu. Jeszcze... Mówię, życie jest jak rzeka. Albo płyniesz przez rzekę prądem, albo płyniesz... Czasem mówią, że życie jest jak taniec. W zależności jak tańczysz, takie życie masz. O nie, ten lisek. Mam takie przeczucie, że spadnę zaraz. O! Dobra, udało się. Yeah, on the stars! Give me the so much stars. Masowo zbierasz ten jesteś uzależniony od zbierania gwiazdek. O, idziemy dalej. Fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Teraz jest w porządku, mogę lecieć. Choć zbieranie gwiazdek, tych starców to mało ważne. Już pewnie, nie wiem. Starsy. Będę miał jedynie jeden starsów. Dobra. Okej, coś tam jest. Idziemy. Nie zacinaj się dzisiaj. At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza, and to make those thousands of sketches worth something in my grand history.
but now even an internship sounds impossible. Caesar helped me understand how essential emotion is in architecture, and he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for, even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Zobaczymy, czy coś tam jest. Jak nic nie ma, to sobie idę. O, tam jest ukryte. Nie zauważyłem, bo jest gdzieś na samym dole. My dad was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Tam coś chyba świeci. Nie zauważyłem to w pierwszej kolejności. Teraz już widzę. Może byście włączyli jakąś muzykę? Nie weszłem na tą górę, ale dopiero jak będę schodził prawdopodobnie, to będę musiał zdobyć. O, coś tam jest, widzę. Wydawało, że coś tam świeci, ale to może być odbicie lancy. Tutaj światła. To było tam, dobra. Wejście jest jakoś dziwnie z tej strony. Można obkrążyć się. A jeszcze nic nie gada. Ani nie gada. Ani nie ma muzyki. Wiem, co ja z tym etapem zrobię. To zawsze się robi. Wózek widłowy. Dobra, będzie kopu. I chyba będziemy iść tam. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. A może to ja po prostu, powiedzmy szczerze, źle idę i batrakuję ostro to
wszystko. No, normalnie. Ja jestem zajebisty. Gwiazdki bierzemy. O nie, the evil one. The mean one. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? Smutne lisku. Będzie teraz, będę łaził tym tu smutnym liskiem. Tree of Life, about the grand tree of memories. Każda nazwa będzie dobra na to drzewo. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą. There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. A wejdę sobie na to drzewo. Patrzcie na mnie, jak ja smutne lisku jestem. Chyba to jest to tytułowe drzewo z tego. Type of answer. The first awake granted asked to and messages Fox that children replace back to sadness. Nie będę pisał dla nic. Ludzko odchodzi z nami? Wynił się... A, myślałem, że to są liście, a myślałem, że to jest hajs. Och, palisku. I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Różnie to może Yeah, I być. suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again.
Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph. Co? Jakaś latarka czy coś? Kurde, to właśnie śmietnik. A, i to jest ten cały las na zewnątrz? Okej. O, tu jest to. Kominek, stary telewizor. No, płażę sobie po mieszkaniu. Okej, to jest... Aha, to jest ten... Jego nastoletni pokój, co miał tutaj. Dobra, jak każą mi wyjść, to chyba nie o to chodzi. Faktycznie pakują się przy prowadzce. Co, idziemy? Może nie jestem bliskiem. Jestem facetem. Podejrzewam, że to jest on. Ona to chyba śpi. Nie wiem, było trochę ciemno. Co, mam sobie skoczyć? Nie pozwoli mi. O co ci chodzi? Parkour. Tak, to jest Last Mid of Nowhere. Że tędy iść? Jakoś powodu go tu niesie, więc... Ebere. What the hell? Ten telisku. Świętelisku. Prowadź mnie. Powiedziałem, że shift jest szybkość. Szybkość. I co? Let's go to journey. Journey for forevering. Telisku. Idziemy za lisku. Dobrze, że nie nic zrobił. W stylu, nie, zmachany.
co chodzi? A może on ma jakieś przywidzenia teraz? Mam nadzieję, że to nie jest copyrightowana muzyka, haha! Świetne. Nuta jest zarąbista. O nie, on to zrobił. What is this? No, the Tree of Life. Świętolisku. Chyba skończyliśmy grę. Tak czułem już od dłuższego czasu, że chyba to już końcówka. Bo się budzimy, no to jest blisko znika. Gratulacje dla twórcy i pisarza, który zrobił bardzo świetną robotę. Co ja mogę powiedzieć? Gra bardzo dobra, czuję te emocje, czuję, że też wypocząłem. Myślałem, że będę dłużej to nagrywał, a okazuje się, że trzeci odcinek to będzie ostatni odcinek. Widzimy, że kawał dobrej roboty jak zespół kilku osób. Przede wszystkim głównie było to opowiadanie o przeszłości. Jestem zadowolony, to była fajna gra. Bardzo dobra gra, bym powiedział. Jak ktoś lubi takie po prostu gierki, w sumie z platform chodzenia, można tak powiedzieć. Jakieś tam elementy platformowe były, które oczywiście ja miałem problemy. Ale tutaj nie trzeba było umieć grać, żeby grać w to dobrze. Przede wszystkim trzeba było czuć tą grę. Ja czułem. Było, że była bardzo dobra. Artystyczna przede wszystkim. No to dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się już w nowej, innej grze, która prawdopodobnie kiedyś wyjdzie. Cześć i czołem. Pamiętajcie oczywiście o zostawaniu subskrypcji, dzwon na dole, zmienienie koszulki, tu już został zmieniony dzięki wam. To była naprawdę wspaniała podróż razem z wami, móc iść tak przez las liskiem i opowiedzieć troszeczkę przeszłości. Ja się czuję bardzo dobrze po tej grze. Co ja mam do powiedzenia? Nie mam słów. Muzyka 10/10. Napisane historia 10/10. Nie mam nic do dodania. Piękna gra. Cześć i czołem. Pa, nara, do następnego. Pa.